Buenos días amigos, muchas gracias por acompañarnos otra vez para otro de nuestros programas bilingües. Hi friends, thank you so much for joining us for one of our bilingual programs here at the Aquarium of the Pacific. My name is Cynthia and I work here in our education department and we'll be spending the next 30 minutes or so together and we will be drawing today. Entonces amigos, mi nombre es Cynthia y yo trabajo aquí en el Aquarium of the Pacific. Vamos a pasar esos próximos 30 minutos juntos y vamos a estar dibujando ahora. Entonces les quiero decir eso para empezar. Si quieren ganar su papel, plumón, colores, cualquier cosa que quieran dibujar con. So friends, I do want to let you know that we are going to be drawing today. Just so you have enough time to grab paper, your journal, markers, colors, whatever you want to draw with. What I'm using today is going to be our nature diary that we made a couple of programs back in February, in case you want to make one. But I'll be drawing in this today. Entonces, amigos, yo ahora voy a estar dibujando en nuestro diario de naturaleza. Esto lo hicimos durante un programa en febrero. Si quieren hacer uno, conmigo pueden regresar a ver ese programa, pero eso es lo que voy a estar usando ahora y también unos plumones y lápices de colores. And I'll also be using markers, friends, and some colored pencils. But whatever you have available, definitely feel free to use. And if during today's program, friends, if you have any questions, any observations, anything that you do want to share with us, we do have a live text line that you can use. You can see it right here on the screen. It's 562 286 1838. So you can send in those questions, and in real time, you'll see me here react and then answer your question. In English or in Spanish, it's fine. I'll translate it here, whatever way it goes. But I definitely do invite you to send in those questions and those observations, just so like that I can also talk about what you are interested in. Entonces, amigos, si tenemos una línea de texto que pueden usar, aquí lo pueden ver en la pantalla. Ese número es 562-286-1838. Pueden usar esta línea de texto para mandar sus preguntas, para mandar tus observaciones, cualquier pensamiento que tú tengas. Sí les invito, amigos, que si usen esta línea, así yo puedo hablar sobre las cosas de que te interesan a ti. Las puedes mandar en inglés o en español, cualquier de los dos idiomas, y aquí yo puedo hacer la translación para el otro idioma también. Pero si estás viendo este programa después de que sale en vivo, entonces después del 23 de marzo, después de las 9:30 de la mañana, todavía puedes mandar tus preguntas y observaciones, pero en vez de usar esta línea de texto, vas a usar este correo electrónico. Este correo electrónico es live@lbaop.org. Esto nomás nos ayuda a nosotros a asegurarnos que vemos tus preguntas y tus observaciones con suficientemente tiempo porque no siempre estamos en esa línea de texto. Pero otra vez, si estás viendo ahora, vas a usar esa línea de texto. Si estás viendo después de las 9:30 de la mañana, vas a usar este correo electrónico. So another thing that you can use, friends, if you're watching after this airs live, so after 9:30 in the morning, after the 23rd of March, what you can do instead is use this email, and this email is live@lbaop.org. This just helps us ensure that we're seeing your questions and your observations with enough time, just because we're not always at this text line. So again, you can use this email, but then if you are watching live, you'll want to use that phone number. So I know that was a lot to cover. Hopefully that gave you enough time to gather your paper and all of your different supplies. But what I really want to start off with today is just we are going to be focusing on a specific animal within a coral reef. So I just want to start off by making some coral reef observations for our background. Entonces, para empezar, amigos, ahora como vamos a estar dibujando un animal específico que vive en el arrecife de coral, pero lo que quiero empezar es haciendo observaciones en este arrecife de coral porque vamos a tener que dibujar eso y luego después el animal. Entonces les voy a dar un minuto, amigos, para que ustedes hagan sus propias observaciones generales, que anotan sobre este arrecife, qué colores ven, hay algo que les resalta. Les voy a dar un minuto. So, friends, I am going to give you a minute or so. So, like that, you can make your own observations on this coral reef that we're looking at on the screen. What do you notice about it? What colors are there in the coral reef? Is there anything that stands out to you? So I'm going to be sitting here quietly, but if you want, you can send in those observations to us at that text line. You can talk to someone if someone's watching with you. You can think it in your head. You can talk to yourself. You can talk to your animal if you're watching with an animal. But
just make those observations. Entonces, si quieren amigos, los puedes mandar tus pensamientos en esa línea de texto, los puedes escribir, los puedes pensar tú mismo, lo que sea. Pero aquí vamos a estar por un minuto y luego les voy a preguntar lo que observaron. Entonces, ¿qué observaron, amigos? What were you able to observe, friends? I know we had some fish blocking the camera, but let's ignore the fish for now, as hard as that may be. What stood out to you about the coral reef? Entonces, amigos, que teníamos unos peces en la cámara, pero los vamos a ignorar por ahorita. Y quiero que comparten o que piensen, ¿qué notaron de este arrecife? Entonces, una cosa del arrecife que siempre me llama la atención son todos los colores. So one thing about the coral reef, friends, that always calls my attention are all the colors you can really find within the coral reef. Um, so I am always really surprised, and I remember my first time actually seeing a coral reef. It was at one of the exhibits here at the aquarium, and I remember going to see it, and I was just like, I can't believe that it's actually all of these colors, and it's still something that really captivates me and calls my attention now because you can see colors like pink, yellow, green, orange, red, purple. It's like if a rainbow threw up on this. So you can just see all the colors. Entonces, amigos, algo que todavía me llama la atención de los arrecifes de coral son todos los colores que podemos encontrar aquí. Yo me recuerdo mi primera vez viendo un arrecife de coral fue en una de las exhibiciones aquí en el acuario. Entonces, no podía creer todos los colores que estaba viendo. Entonces, aquí podemos ver muchos diferentes colores como estamos viendo como el color rojo, amarillo, naranja, verde, rosita, morado. Es como si un arco iris se vomitó aquí, sí, con todos esos colores. Pero sí les quiero dejar saber, amigos, algo que es medio especial de esta exhibición es que este coral que estamos viendo aquí no es de verdad, es artificial, pero lo hacemos para que se vea como la cosa real. So one thing, friends, I do want to mention to all of you is the coral we're seeing within this specific exhibit here is one of our exhibits here at the aquarium, and the coral we're looking at is actually artificial. So it's not real living coral, it's a copy of it. So this is because we have some fish in here that like to eat coral. So if we were to put real coral in here, it would be gone, and we don't want that. Coral is really, really important, and also an animal we need to make sure that we're keeping a really close eye on, that it's healthy, that it's flourishing, and it's doing good. So, real coral being in here would not be good. A lot of our exhibits here at the aquarium don't have real coral, if you didn't know. If you've ever visited or if you ever get the chance to, it looks really real, and you might be like, I can't tell what she's talking about. That means that we're doing our job. That's what we want it to be when you are exploring here at the aquarium if you ever do visit. Entonces, amigos, si estás viendo este coral aquí dentro de esa exhibición y dices, pues se ve de verdad, aquí en el acuario muchas de nuestras exhibiciones perdón, usan artificial coral. Entonces, si estás viéndolo y estás diciendo, pues no anoto la diferencia, ese es el punto. La razón es que no usamos el coral de verdad aquí en el acuario en muchas de nuestras exhibiciones es porque es muy fuerte cuidarlo, pero también tenemos diferentes animales que les gusta comerse el coral. Entonces, eso no iba a ser muy inteligente de nosotros. Entonces, por eso usamos ese coral artificial. Pero podemos ver todos los diferentes colores que acabamos de anotar, pero también podemos ver todas las diferentes formas. So apart from those colors, friends, that we can also see all the different shapes that corals come in. So you can see there's big corals like this. There's some other corals that look more like little fingers sticking out in different directions. There's sometimes also flat corals. So there's so many different types of corals. I actually want to show you
some corals close up, just like that too. You can get some inspiration right now when we start drawing. Entonces, viendo todas esas diferentes formas, amigos, que vienen esos corales les quiero enseñar unos corales un poco más cercamente, así también pueden ganar inspiración para que cuando dibujemos en un momento un poco de este recife. Pero vamos a ir a mi cámara de exploración y vamos a ver más de este coral. So here, friends, we're on our exploration camera. And here you can see this coral. Let me fix the lighting a little bit for you. Oh, too dark. Aquí estoy alegrando la luz, amigos. Quedamos en lo que empezamos. We ended up where we started, but that's okay. So you can see this was a real live piece of living coral. Huh, so I'm saying that this was once living. So, what does that make coral if it was alive? Hmm. Are plants living? Yeah. Are animals? Yeah. So, what do we think coral is? Entonces, amigos, este pedazo de coral que estábamos viendo en un punto en tiempo estaba vivo. Entonces, ¿qué es el coral? ¿Es una planta o es un animal? Les voy a dar unos minutos para que piensen en eso y ahorita regresamos a esto. So, I'll give you a couple of seconds, friends, for you to be able to think about, well, what is coral? And then we'll talk a little bit more about it. But look at this piece of coral that we're looking at. It's pretty different from the one we were looking at before, right? You can see all these little patterns on it, which is really cool. Y amigos, aquí estamos viendo un diferente pedazo de coral, entonces puede ser, es muy diferente al que estábamos viendo antes. Podemos ver todo estas diferentes formas de que tiene el coral. Entonces, por eso es tan diferente y tan especial todos los pedazos de coral. Entonces, ya lo vimos un poco más cercamente. Entonces, lo que quiero hacer ahora es empezar a dibujar. So now that we got a nice close-up look, friends, I want to go ahead and start drawing. So I'm going to go over here to my new page, and I'm actually going to use my nature diary sideways. In case you're using yours, I would just recommend this. It makes it easier to draw. I learned the hard way. Entonces, amigos, quiero empezar a dibujar un poco de ese arrecife que estamos viendo, como vimos ese coral más cercamente. Si están usando su diario de naturaleza, sí les doy la sugerencia que usen su diario de naturaleza así, no más porque va a ser un poco más fácil. Entonces voy a empezar con el título. So I'm going to start with the title, friends. So I'm going to put it in Spanish first. Dibuja con nosotros. Lo voy a poner en español primero, amigos, nuestro título. Y después lo voy a poner en inglés. And then I'm going to draw it, write it in English, sorry. And I'm going to put draw with us. Y aquí lo tenemos en español y en inglés. So there's our title in English and in Spanish. And then I'm just going to draw a line under it. Aquí nomás le voy a escribir una línea. Oh, y la fecha. And then one thing I'm forgetting is the date. So 3/23. Can you believe it's already March, friends? I feel like time is flying by. No puedo creer qué tan rápido se está pasando el año, amigos. Pero aquí tenemos. Entonces, como dije, vamos a empezar a dibujar ese coral. So I want to start off by drawing coral, friends. And what you can tell from that coral reef we were looking at before is the coral is either placed on things, like on rocks. So I'm going to start off by drawing some rocks. Entonces voy a empezar, amigos, dibujando unas piedras. Porque como vimos, el coral está en las piedras o en la arena, pero no nomás está flotando, ¿sí? We didn't see any floating coral around, did we? Sometimes some of our coral floats around, though. That isn't real. And it's just floating through the exhibit because the animals managed to get it to unlatch from where it is. That's always kind of funny. And it's not real, so it's nothing we have to worry about. Just eventually our divers have to go get it. Sí hay veces, amigos, que nuestros animales luego sí le pegan al coral artificial y está flotando por nuestras exhibiciones, pero no los tenemos que preocupar como no es de verdad. Entonces, aquí tenemos. Le estoy dando una textura a mis piedras. So I'm just doing some texture on my rocks. And you can make your rocks whatever color you want. If you're like, I don't even want to draw rocks, that's fine. You can make your drawing your own. But that's just how I'm starting off. And then I'm going to draw some of this coral. Entonces voy a empezar a dibujar unos de estos pedazos de coral.
Entonces, el coral que a mí me gusta dibujar es este, porque es fácil. So, friends, my favorite coral to draw is actually this one right here. That's because it's easy, in my opinion. Just because it's just a bunch of lines in different directions. Entonces, para mí, nomás son muchas líneas en diferentes direcciones. Entonces, a mí me gusta empezar como así. Luego nomás hago muchas líneas aquí. So, friends, you can just see this is what I do. I just draw a bunch of different lines in different directions. You, of course, can draw any of the corals that we were looking at. And I'll actually let my friend Stewie show you different corals. So he can put whatever he wants up and you can gather some inspiration. Entonces, estoy dejando que mi amigo en el estudio, Stewie, ponga diferentes videos o fotos de corales, así tú puedes ganar diferente inspiración, amigos. Y tú puedes dibujar cualquier coral que tú quieras. So yeah, friends, feel free to draw whatever corals you want that you're looking at. Y no se preocupen, todavía estoy aquí, nomás también estoy dibujando con ustedes. And don't worry, friends, I am still here. I'm just also trying to focus on drawing. And this exhibit that we are looking at, I know I told you that the one we were looking at previously, that we stayed on for a little while, I told you the coral in there is artificial. Well, this video that we're looking at now is a great example of an exhibit we have here with real living coral. Entonces, amigos, que la exhibición que estábamos viendo antes, les mencioné que el coral adentro de allí es artificial. Esta exhibición que estamos viendo aquí es un buen ejemplo de una de nuestras exhibiciones que tienen corales que están vivos, que son de verdad. No que los otros no son de verdad, pero esos sí están vivos. Mi otro favorito coral de dibujar es este coral, es el coral cerebro. So my other favorite coral to draw, friends, because it's easy, is the brain coral. And it's supposed to look like a brain. You might be looking at mine, be like, oh, that doesn't look like a brain, Cynthia. I'll let my friend Stewie show us an actual picture of a brain coral. Y posiblemente estás haciendo mi dibujo y estás diciendo, Cintia, estás loca. Eso no se ve como un cerebro. Entonces, ahorita vamos a ver una foto de verdad de un coral cerebro. Wow, mira, mi dibujo está bien, ¿sí? Isn't my drawing great, friends? So here you can actually see a picture what a brain coral looks like. So it resembles kind of brain with all these ridges and everything, right? If you imagine your brain inside, you can turn your eyeballs inwards and you can see inside your head. No, you can't do that. Um, but here you can see some of that structure. So you can see those lines going in a lot of different forms, and it kind of looks like a big ball too, ¿ya? Entonces aquí, amigos, podemos ver este cerebro coral. Entonces puedes ver todas las diferentes formas y patrones que tienen en diferentes direcciones. Se resembla a un cerebro. Entonces, si ves adentro de tu cerebro, si puedes, te puedes imaginar esa conexión ahí. Pero también puedes ver, es un grande círculo. Entonces, no es un coral excelente para que viven todos los animales en, pero los da una idea de también otro diferente coral. So, I think that's all I'm going to draw for my coral. I feel like we're getting coral reef vibes in here, right? One thing I forgot, though, is to draw water. Entonces aquí voy a dibujar el agua. Ah, ese color se ve verde. Voy a cambiar el color. That blue looks a little bit too green, so I'm going to change the blue. There, you can't tell. It's fine. Lots of different shades of blue in the ocean. Muchos diferentes azules en el océano. Entonces, tenemos nuestro arrecife de coral, que es la primera parte de nuestro dibujo. Ahora me quiero enfocar en el animal que quiero dibujar ahora. So now I want to focus, friends, on the animal we're going to be drawing today. Are you ready for the big reveal? We've been seeing quite a few of them, but I've been ignoring them. It's our parrotfish. Entonces ahora vamos a estar dibujando nuestros peces loros, amigos. Aquí puede ser un pez loro. ¡Yay!
el pez loro! Yay, the parrotfish! They have arrived. So this is actually one of my favorite fish that lives within the coral reef, just because they have some kind of weird things that they do. They're also really cool and everything. But before I tell you about the parrotfish, just like before when we were looking at the coral reef and we took some time to make our own observations, take note of those colors and everything, I want you to do the same with this parrotfish. Entonces, como antes, amigos, cuando tomamos un momento para hacer observaciones en el arrecife de coral, quiero tomar un momento para que ustedes puedan hacer sus observaciones con nuestro pez loro. Entonces les voy a dar unos 30 segundos y luego vamos a hablar un poco más sobre este animal. So friends, I want to give you about 30 seconds and then for you to make your own observations. Then we'll talk more about this animal. You can see it was right up to the camera, but here we have a nice picture of it. Entonces hagan sus observaciones, amigos. También pueden usar esta línea de texto si quieren. So friends, you can also use that text line if you want to share any of those observations with us as well. Entonces, ¿qué han anotado, amigos? What have you taken note of, friends? Maybe their pattern, their colors. It's also bigger than the other fish that we're seeing in there, yeah? So, sus colores, sus formas. También es un poco más grande de todos los peces que tenemos junto con nuestro pez loro aquí en esta exhibición. Pero podríamos ver sus colores. Son como del color azul tierno, rosa. Entonces, dependiendo del pez loro, pueden tener más colores o menos colores. So here, friends, we can see some of those colors, blue and pink. Oh, even some yellow down here. So depending on the type of parrotfish, they can either have more colors, less colors. Some of them are a little bit more vibrant than others, which is kind of cool. Entonces, unos pueden ser más vibrantes que otros, amigos. Entonces, peces loros pueden venir en muchos diferentes colores. Aquí puedes ver otra foto del que tenemos aquí. Here, friends, you can see another picture of the parrotfish that we have here. And this is also a really good angle for us to just see all the different patterns that they have on it. Entonces aquí, amigos, es una buena foto para ver todas las diferentes formas que tiene en su cuerpo. Podemos ver como puntos grandes aquí arriba de su cabeza, pero puntos más chicos como por su nariz y luego las diferentes formas que tiene en todo su cuerpo. So we can see like big polka dots, friends, small polka dots a little bit lower, and just all the different patterns that it has all over its body. Why do you think this fish is so colorful like what we're noticing? ¿Por qué creen que este pez es tan vibrante, amigos? ¿Por qué es importante? So let's think about where they live, right? So they live in the coral reef. Entonces sabemos que este pez vive en el arrecife de coral. ¿Y qué estábamos diciendo del arrecife de coral? ¿El arrecife de coral tiene muchos colores o nomás poquitos? So what were we saying about the coral reef, friends? Did the coral reef have a lot of vibrant, really bright colors? Or was it really dark and gloomy? It was really bright, right? It was really vibrant. Era muy vibrante con muchos diferentes colores, amigos. Entonces, este pez loro, siendo de esos colores, le ayuda a poder esconderse y poder vivir allí en ese lado y poder sobrevivir. So, friends, the parrotfish, being really nice and colorful too, just like the coral reef, allows it to maybe be able to hide within the corals or live in there without it being easily spotted. It helps it live a really nice and healthy life. So these colors are something that are really good. And that's why the parrotfish is going to be spending a lot of time within the coral reef for more reasons than just that, but that is one of the reasons. So I want to get started drawing our parrotfish because we are slowly running out of time. So let's see. Entonces, amigos, quiero empezar a dibujar mi pez loro. Nomás estoy escogiendo mis colores. I'm just picking my colors right now, friends. So in a second, I will start. Aquí tenemos. And you can do whatever colors you want with your parrotfish because, like I said, they are different colors. Y tú puedes hacer cualquier color que tú quieras su pez loro porque vienen en muchos diferentes colores. Pero para empezar, yo voy a, deja ver,
dibujar su cuerpo. To start off, I'm going to draw its body, and its body was very oval shaped. Entonces, su cuerpo de él me recuerda como de un oval. Entonces, primero voy a dibujar el cuerpo y después voy a dibujar el pez loro. So, first I'm going to draw the body, friends, and then I'm going to color it in and draw a little bit more of that pattern. So here you can see the body over on this bottom corner. Entonces aquí en la esquina puedes ver su cuerpo, entonces su cuerpo así, y luego voy a dibujar su cola. Siento que su cola se sale como así y luego se abre hasta más, déjame ver, como en una C. So I feel like its tail opens up almost like in a C shape. So here we go. And then you can see they also have a top fin over here that I'm just going to draw. Y aquí tiene una alita arriba, amigos, que lo voy a dibujar. Luego tienen alitas aquí. Voy a dibujar una. And I'm going to draw these little side fins and then the other one down here. And then it has one last little bottom fin over here. Y luego tienen una alita acá abajo también, amigos. Pero aquí creo que tengo la estructura básica de este pescado. So I think I got most of the fins that this fish has. I am not done yet, though. We are missing a couple of things. Pero todavía no termino, amigos. Los faltan unas cosas. Estoy buscando otro color. So here we go. It's eye. Entonces, amigos, los acaba de llegar una pregunta, no sobre este pez, pero está bien, la vamos a responder. Alguien está preguntando cómo es que el pez de sol nada con una alita. So, friends, we just got a question in, and it's actually about a different fish, but that's fine. It is about the sunfish, also known as a mola mola. So, someone is asking how they only swim with one fin. So, if this is your first time seeing the sunfish, you might be like, what am I looking at? But this is a type of fish that does live out in the ocean. It is real. So, you can see its body shape right here, and these really big fins that it has on its body. So they do actually have two fins. Entonces, amigos, este es el pez sol. Si es tu primera vez viéndolo, posiblemente estás diciendo, ¿qué es esto, Cintia? Es un chiste, pero no, es un pez de verdad. Y podemos ver, ellos sí tienen dos alitas. No más que luego cuando ellos están nadando, les gusta acostarse. Entonces, si ves un pez de sol allá afuera en el mar, los puedes ver en diferentes modos nadando. Sí pueden nadar así o pueden acostarse y nadar así. So, friends, sunfish can kind of spend their times in different ways. They can swim like the way we're seeing in these pictures, but they can also swim on their sides, which is what can make them seem like they only have one fin, but they don't. So it just depends on how you really see them. They are a little bit different with the ways that they spend their time compared to different fish, but like when they lean on their side towards the surface, it's like that birds can come down, they can eat the parasites and gross things off of their bodies, and also it's just a way that they can rest. But if you haven't seen this fish swimming with your guardian's permission, with an adult's permission, you can definitely explore that a little bit more. Entonces, amigos, si quieren pueden explorar ese pez un poco más con el permiso de su adulto. Les pueden preguntar y pueden ver videos de este pez nadando. So yeah, great question, friends. If anybody else has any questions, feel free to send them on over. Entonces, si alguien más tiene cualquier pregunta, las pueden mandar. Ay, pero el tiempo, deja acabar mi pez loro. I just noticed the time, so let me finish my parrotfish. So I'm going to draw my parrotfish with an open mouth because you'll never guess what parrotfish like to eat, which is why they love the coral reef. Entonces, amigos, yo voy a dibujar mi pez loro con su boca abierta porque mi pez loro se está alisando para comer y nunca vas a creer lo que se come este pez
ellos se comen el coral. So parrotfish love to eat coral, friends, which is why they're spending a lot of their time in there. And that's why they have a very similar beak-like structure in their mouth, like that as a parrot. Because when we were looking at those pieces of coral, did they look soft or hard? They're pretty hard, right? So that's why that mouth structure that they have is important. Entonces, amigos, por eso la estructura de la boca de este pez loro es como un loro, porque ellos están comiendo ese coral que es muy duro. Entonces, por eso ellos se pasan mucho tiempo en el arrecife. Aquí en esta foto lo puedes ver un poco más cercamente la estructura de su boca. So here, friends, you can get a better look at some of that mouth structure that they do have. And that beak. So that's why the coral reef is going to be a great place for the parrotfish to spend its time. So like that, it can have a really nice, good meal. Entonces aquí tenemos, amigos, en mi dibujo, mi pez loro. Lo hice de unos diferentes colores. No creo que se va a enseñar al amarillo. So here, friends, I think I about finished the drawing of my parrotfish. I'm just adding some last colors, unos colores últimos. Y para capturar que estamos abajo del agua, a mí me gusta dibujar burbujas. The last thing I'm going to do to my drawing, friends, is I like drawing bubbles in my drawings. I feel like it captures that we're underwater. And it makes it a little bit fun. Here we go. Unas burbujas. Y aquí tenemos mi pez loro adentro del arrecife de coral. Y voy a poner qué está pensando este loro. I'm going to put that this parrotfish is thinking, let's see, I'm going to choose a different color. I'm going to put, because it's getting ready to eat. Entonces puse, porque se está listando este pez loro de comer. But here we go, our drawing for today. I would love to see some of your drawings, friends. So if you want, you can use our live text line and you can send in some pictures of your drawings. Entonces, amigos, yo iba a amar ver sus dibujos, entonces pueden usar nuestra línea de texto para mandar fotos de sus dibujos aquí. Pero sí les quiero agradecer mucho, amigos, por acompañarnos para otro de nuestros programas bilingües. El próximo jueves a las 9 de la mañana otra vez vamos a tener un programa en español. So, friends, I do want to thank you very much for tuning into our program today. This next Thursday at 9 a.m., we will be having another Spanish program for you to tune into. And teachers, if you were watching our programs today, if you can please use our text line and send a text in with how many students you had watching. This just helps us get a better idea as to how many people are watching so we can continue to do these very, very important programs for our communities. Entonces, maestros y maestras, si estaban viendo esos programas ahora, si por favor pueden mandar un texto a esta línea de texto con cuántos estudiantes estaban viendo. Esto nomás nos ayuda a nosotros tener una más mejor idea de cuántas personas están viendo. Así podemos seguir siendo estos importantes programas para nuestra comunidad. Pero muchas gracias, amigos. Que tengan un buen resto de su día. Adiós. So thank you, friends. Have a great day. Bye.